7 कस्टमर सपोर्ट के लिए। ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಯದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಗಳದಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, there are 4 main types of budget. First one is based on period, based on flexibility, based on functions, and other ones is others. In based on period ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಯಾವ್ದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್. ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗ ಓಕೆ ಅದರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್
budget. What is fixed budget? Not. What is fixed budget? A fixed budget is a budget that remains uniformly unaffected irrespective of changes in the volume of sales or revenue or number of units produced production. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚರ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚರ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಬಜೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಂಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 ಇಯರ್ ತನ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. irrespective of is there change in sales volume or production or number of units produced or revenue, whatever it means it does not change with change in actual output. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನೀವು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್. Next one, what is master budget? Not a master budget. A master budget is a company's central financial planning document. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪಿಕಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ 1 ಇಯರ್ ಇರ್ತದ ಬಜೆಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ 1 ಇಯರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. includes lower level budgets like sales budget, labor budget, cash flow forecast, financial statements, financial plan. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the budget is prepared at the central office of the company. The budget is prepared at the head office of the company. It covers low level budget. It covers lower level budgets like sales budget or labor budget or cash flow budget or financial statement or financial plan. Okay, that will be treated as a master budget. What is cash budget? Not. A cash budget is a company's estimation of a cash inflow and outflow over a specific period of time. Okay, the budget is prepared to estimate how much the cash will be received, how much the cash will be paid in the coming days, in the coming year, in a coming week, in a coming month. Not. The budget is prepared to know how much the cash will be issued, how much the cash will be paid, how much the cash will be remained at the end of the year. Okay, that will be treated as a cash budget. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಯುವಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. A company will use cash budget to determine whether it has sufficient cash to continue operating over the given
ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತದ, ಓಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್? A budget that can be adjusted depending upon the revenue and cost changes throughout the fiscal year, accounting for affected unpredictability. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ the budget is adjusted according to the changes in revenue, according to changes in cost throughout the fiscal year. ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಬಜೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ಬಜೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. This will be happen in the throughout the year. Okay, that will be treated as a flexible budget. What is standard costing? Not. A standard costing is a system of accounting that uses a predetermined standard cost for direct material, direct labor and factory overheads. Whatever it may. Factory overhead ಅಂತೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರೀ overhead ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. Okay, standard costing is a system of accounting that uses a predetermined cost for direct material, direct labor and overheads. Okay. What is variance in standard costing? Variance in means standard cost. Variance is the difference between standard cost and actual cost. No. What mean by the variance? Variance means the cost difference between standard cost and actual cost. Standard cost and actual cost, because that cost variance is treated as a cost variance. This variance is used to monitor the cost incurred by business, with management taking action when material negative variance is incurred. ನೋಡ್ರಿ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ means when you get the variance in a negative or means automatically how to take the decision. ಏನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತು, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಾಕತ್ತು ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಬರಾಕತ್ತು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ means automatically it will be very difficult to take the action. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ. State the classification of variance in the standard costing. ನೋಡ್ರಿ, state the classification of variance in the standard costing. Variance is classified as follows: direct material variance, direct material variance, direct labor variance, overhead variance. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. State the classification of variance in the standard costing ಅಂದ್ರೆ there are only three. One is direct material variance, another one is the direct labor variance, and the last one is the overhead variance. Okay, there are three main types. There are main three types of variance in the standard costing. One is the direct material variance, second one is the direct labor variance, and third one is the overhead variance.
What do you mean by the material cost variance? Not material cost variance. It is the difference between the standard cost of direct materials specified for the output achieved and the actual cost of direct materials used. Okay, what do you mean by the direct material cost variance? Note. It is the difference between the standard cost. It is the difference between the standard cost of direct materials specified for the output achieved. Actual output ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಾಕ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. Okay, what is the difference between standard cost and actual cost for the actual production? Okay, that will be treated as the material cost variance. Okay, what do you mean by the labor cost variance? The same meaning. ಅಲ್ಲಿ material ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ labor ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Direct labor cost variance is the difference between standard cost for actual production and actual cost of in labor cost. Okay, what is the difference between a standard labor cost and actual labor cost? That will be treated as a labor cost variance. Okay, what do you mean by the overhead variance? The difference between standard overhead and the actual overhead. The difference between standard overhead and actual overhead, okay, that will be treated as a overhead variance. Okay, what do you mean by the favorable variance? Note. A favorable variance is where the standard cost is more. The standard cost is more than the no. A favorable variance is where the standard cost is more than the actual expenditure, or it is the standard cost is less than the budget. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ when the standard cost is more than actual cost, okay, that will be treated as a favorable variance. ನೋಡ್ರಿ, when the standard cost is more than the actual cost, okay, that will be treated as a favorable variance. Okay, what do you mean by what is the formula? ಒಂದೆಡೆ unfavorable ಅಂತ ಕೇಳೋದಾತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. Where the standard cost is lesser than the actual cost, okay, that will be treated as a unfavorable variance. Okay, formula ಕೇಳಬಹುದು. Formula, write the formula for material, labor and overhead variance. Okay, material cost variance is equal to standard in bracket ಒಳಗ standard quantity of material into standard price of material, close the bracket, minus actual quantity of material into actual price of material. Okay, what is the formula? Standard quantity of material into standard price of material, ಇದು bracket ನ ತಗೋಬೇಕು, minus bracket ನ ಮತ್ತೆ actual quantity of material into actual price of material. Labor cost variance is equal to, what is the formula? Labor cost variance is equal to, what is the formula? Standard labor hour into standard labor rate, close the bracket, bracket naga actual labor hours into actual labor hour rate, total variable overhead variance. Note, actual units into standard variable overhead rate per unit
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು actual needs into standard variable overhead rate per unit bracket close ಮಾಡ್ರಿ minus actual variable overhead incurred. Okay, what do you mean by the marginal costing? Okay, let's note marginal costing. Okay, what do you mean by the PV ratio? PV ratio means contribution divided by sales. It is used to measure the profitability of the company. Contribution is the axis of sales over the variable cost. Okay, the difference between sales and variable cost is also called as a contribution. The contribution ratio is treated as also profit value ratio. So basically, PV ratio is used to measure the level of a contribution made at different volume of sales. Nodri, PV ratio ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ. The ratio between the sales and variable cost. The sales and variable cost means generally the PV ratio is used to measure what is the profit between sales and variable cost. Okay, that will be treated as a profit volume ratio. Sometimes the profit volume ratio is also treated as a contribution ratio. Contribution ratio ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ, profit volume ratio ಅಂದ್ರು ಒಂದ. Okay, what mean by the marginal costing? Marginal costing is the change in a total production cost that comes from the making or producing one additional product. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. that will be treated as a marginal costing. Marginal costing is a change in total production that comes from making or producing one additional unit. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ 1 lakh rupees ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ 1 lakh 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 1 lakh 100 rupees ಆಗ್ಬೋದು. ಮೊದಲು 1 lakh rupees ಇತ್ತು, ಈಗ 1 lakh 100 rupees ಆಗ್ಯದಂದ್ರ 100 rupees ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ್ರಿ 100 rupees ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, 1000 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 lakh rupees ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 1 lakh 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 lakh 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 1 lakh 100 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ 1 lakh rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 1 lakh 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ 1 lakh 100 rupees ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 100 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. 1 lakh 100 ಮೈನಸ್ 1 lakh ಅಂದ್ರೆ 100 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆ 100 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. Okay, what do you mean by the break-even point?
The break-even point, the break-even point is the point at which total cost and total revenue are equal. ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 50,000 rupees income, total expenditure 50,000. Means there is no difference between actual, there is no difference between the total revenue and the total cost. Okay, that will be treated as a break-even point. Andre meaning there is no loss, no profit. Okay, that will be treated as a break-even point. Okay, what is the contribution? Okay, what is the contribution? Contribution is the difference between sales and variable cost. Nodri, sales and variable cost. Okay, the marginal cost of sales. Nodri, what I mean by the contribution? The difference between sales and variable cost is called as a contribution. It may also be defined the excess of selling price over the variable cost per unit. Nodri, the excess of selling price over the variable cost is called as also contribution. Is also known as a margin. Is also known as a gross margin. Whatever it may be. Okay. What I mean by the contribution? The difference between the sales and the variable cost is called as a contribution. Okay. What I mean by the margin of safety? Margin of safety means the difference between actual sales and minus BEP sales. Okay, the excess of actual sales over the BEP sales is called as a margin of safety. Excess of actual sales over the BEP sales is called as a margin of safety. Okay, what do you mean by the cost reduction? Cost reduction is the process of decreasing company's expenses to maximize the profit. Okay, what do you mean by the cost reduction? The process of decreasing the company's expenses. The process of decreasing the company's cost. Okay, that will be treated as a cost of production. But expenditure kadime madodandra profit kadime madodantalla, to maximize the profit. Nodri, the process of decreasing the company expenses to increase the profit. Okay, that will be treated as a cost of reduction. Cost of control. Nodri, it is a process of identifying, eliminating or reducing unnecessary business expenses in order to increase the profit. Andre cost control means it is a process of identifying, it is a process of finding, okay, to eliminate, to reduce unnecessary expenses which are incurred in the company. Nodri, okay, what I mean by cost control bare, cost reduction bare, ನೆನಪಿರಲಿ. Okay, it is the process of finding out, it is the process of identifying, it is the process of knowing, okay, to eliminate, to reduce unnecessary expenditures which are incurred in the company in order to increase the profit. Okay, that will be treated as the cost of control. Okay, what are the differences between cost control and cost reduction? Nodri, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತದ, ನಡೀತದ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತದ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ಕೂಡ
ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ, ಅದಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ನೀವು 2 ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಅವಾಗ 2 ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ನಾಗ 2 ಲೈಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ರೂಮ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ರೂಮ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್: ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ the cost as per the set standards is known as a cost control. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, that will be treated as a cost control. ಓಕೆ, a technique used to economize the unit of cost without lowering the quality of the product is known as a ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಂಗಲ್ಲ. ಈಗ ರೂಮ್ ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀರಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ lowering the quality of your product, but the cost is decreased. Okay, that will be treated as a cost reduction. Okay, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ guarantee for controlling the quality. nature cost control ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ when the predetermined target is achieved. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್: ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, these are the differences between cost control and cost reduction. Okay, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. My WhatsApp number 9986529073. Thank you for watching the class.